Nous avons des frères qui sont anglophones ici. Parmi nous, il y a des francophones. Si vous en communautaire. Voilà. Si on peut se élever pour nous c'est vrai que nous sommes venus ce soir ici dans ce lieu. Ok. Pour des raisons que chacun de nous connaît. En général, si on n'ouvre pas les yeux, on va perdre toute une population. Ils seront comme les Noirs américains que j'ai vu aux États-Unis. Nous avons ramené des enfants ici en Europe. Mais ce que j'ai remarqué, il y a moins de parents qui ont le souci d'apprendre à leurs enfants. Si tu es Camerounais, il faut expliquer à l'enfant que nous sommes du fin fond du Cameroun. Et que nous appartenons à un tribu X. Alors ils sont emportés par l'internet. On est chrétiens, on les amène à l'église, ils ne veulent pas de l'église. Et quand on leur parle, c'est la police qui intervient. Mais quand il a souffert pour avoir cet enfant, il n'y avait pas de police. Chez nous, la police, c'est les baffes. Et c'est ces baffes-là qui a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Là, je bénis le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Ok, gloire soit rendue à Dieu. Je suis arrivé ici, j'ai entendu beaucoup de sujets. Moi, je crois qu'il y a un sujet qu'on n'a pas élevé, un sujet qui fait la gloire du ciel. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous aurons à écouter la parole de Dieu par un des serviteurs de Dieu que Dieu a fait trouver grâce ce soir, par qui il va passer pour bénir chacun de nous et apporter vraiment la vraie paix et la consolation de Dieu à notre frère qui vient de perdre sa mère. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alors moi je me présente. Je viens de la France. À part de Paris. Je m'appelle pasteur Chamaxime. Ok, Dieu m'a fait trouver grâce. J'ai des enfants. Pendant que pas mal de gens cherchent des enfants. Ce n'est pas que je suis meilleur pour que Dieu puisse m'étendre sa main afin que je puisse avoir des enfants. Mais c'est juste une grâce que j'ai obtenue de Dieu, qui peut-être demain sera aussi ta grâce. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui est juste. Je ne suis pas venu tout seul. À côté de moi, il y a cette belle dame que j'ai trouvé la meilleure parmi toutes les femmes du monde qui s'occupe de moi. Et à chaque fois quand je me promène, c'est vrai que quand je regarde à gauche, quand je regarde à droite, je vois encore de belles créatures. Mais quand je regarde à côté, ça fait ma maîtrise. Elle s'appelle la sœur Pauline, que j'aime beaucoup. On est là pour passer ce moment ensemble avec notre frère. Salomon que vous connaissez beaucoup. Alors quand vous parlez de Salomon, du déforme, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, c'est vraiment la bête noire. Parce que j'étais en Suisse, j'ai fait connaissance à des bien-aimés. Quand j'ai dit ce week-end, je serai à Manchester, chez le pasteur Salomon qui a perdu sa maman. C'est là où j'ai lu dans leur visage que j'ai affaire à quelqu'un qui est vraiment une bête noire. Mais moi je crois que vaut mieux quelqu'un qui te dit la vérité en France que quelqu'un qui passe par le picorisme. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous connaissons bien notre frère Salomon, qui vient de perdre sa maman Ernestine Songo. Cette maman, elle est issue d'une famille de 9 enfants. Elle est la seule. She's from in family 9. There was 9 in that family. Okay, she have 9. They were 9 in our own family. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Ça se passe, c'est bon ça? Yes. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse ma soeur. Alors, elle est la seule à rester en Afrique. She was in Africa. Et toutes ses sœurs et frères sont ici en Europe. They are here in Europe. Alors maman était malade. Elle n'a jamais été maladive. She has never been sick. Mais c'est une maladie qui est arrivée.
vu la situation, la conjoncture actuelle de notre pays, que vous connaissez, que je ne peux même pas expliquer, on va traiter maman de diabète. Alors je ne sais pas si c'est une diabète imaginée, ou ils ont allé voir vraiment un spécialiste. Maman souffrait. On lui donnait le médicament pour diabète. Alors au fait qu'il n'y avait pas de changement, c'est là où on a compris que ce n'était vraiment pas du diabète. Parmi ses frères, il y a une sœur qui habite ici en Europe, qui est docteur. Elle va se retrouver en vacances au pays. Il va regarder sa sœur. Toi diabétique? He said, are you really diabetic? Diabétique? Yeah, you really diabetic? Ok, il n'y a pas de problème. He said, there's no problem. Comme elle avait des relations, des bonnes relations, good relations. Voilà pourquoi je vous conseillerais ce soir. That's why I'm advising you today. Apprenez à soigner des relations. Have relationships. Parce que la relation est plus que l'argent. Quand on a de bonnes relations, on est plus que celui qui a beaucoup d'argent. Parce que quand tu seras malade, tu ne diras pas l'argent va me jeter de médicaments à la pharmacie. Mais avec des relations, même si le médicament n'est pas au pays, avec tes relations, tu peux le trouver même au Japon. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça ce qui fait que la sœur avec de bonnes relations, elle est allée voir son ami docteur au Congo. Il lui a laissé son laboratoire. Après avoir examiné maman, c'est là où on a compris que maman était menacée à un problème du cœur. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? What are we going to do now? Il fallait maintenant opérer maman. We are going to operate maman. Et il fallait lui mettre un cœur électronique. And they are going to put an electronic heart. C'est-à-dire avec un puce ou avec une pile. With a battery. Alors tout pour avoir cette opération, cela demandait $10,000. They said $10,000. Mais laisse-moi faire une parenthèse. Let me tell you very little. $10,000. $10,000. Déjà $10,000. Même ici, au niveau de Grande-Bretagne, ici, pour avoir 10 000 euros dans son compte, aujourd'hui, avec l'économie d'aujourd'hui, cela n'est pas donné à tout le monde. Mais comme c'est une grande famille, il y a des enfants, il y a des petits-enfants qui bossent. La raison pour laquelle vous allez voir même aujourd'hui, c'est le fils de notre frère parce qu'il est ex-opposant. C'est son fils qui est allé enterrer sa grand-mère. Alors pour ne pas expliquer beaucoup de choses, la famille a pu réunir $10,000. Mais le docteur va souligner une chose. On va intervenir, mais 50-50. Ok. Donc, cela veut dire, on n'est pas sûr que quand on intervient, qu'elle va guérir. Ça pourrait tenir, ça va. Sinon, elle va mourir. Alors là, de l'autre côté, vous nous demandez $10,000. Mais vous savez, quand on a besoin que quelqu'un guérisse, on ne voit pas l'argent. Parce que la vie de quelqu'un n'a pas de valeur. En matière d'argent, bien sûr. On collectionne l'argent aujourd'hui pour se préparer à aller demain à l'hôpital opérer maman. C'est là où maman va mourir. Alors l'argent qui était prévu, soigner maman, et du coup, ça va servir à tous ces funérailles comme on dit. Ok, bref. Okay, briefly. Maman était enterrée hier. C'est ainsi que la famille Papa Didier Songo et sa femme que vous connaissez bien vous remercie pour le soutien de tout le monde, que ce soit sur le plan spirituel, c'est-à-dire par la prière, que ce soit sur le plan financier, bien que ce n'est pas encore fini. Le cahier, il est là quelque part. Comme vous le savez, ce que tu vas faire pour ton frère aujourd'hui, c'est ce qu'on fera pour toi demain. Et vous savez bien, c'est des choses quand ça arrive, ça nous trouve toujours dans des positions. Comprenez la suite. Donc soyez tous bénis. Merci pour votre présence. Mais cette habitude, que ça ne s'arrête pas que sur mon frère Salomon. Nous sommes tous des frères. Comme ma femme m'avait demandé cet après-midi, qui est mon prochain? Et je te dirai, ma chérie, mon prochain, voilà.
Il y a des gens qui sont informés qu'on n'a pas trouvé ce soir ici dans ce lieu. Un prochain, c'est celui qui est bien avec toi dans les malheurs comme dans les plaisirs. Si vous avez un ami qui vous assiste que pour manger, boire, et dans des moments comme ça il n'est pas là, il y a un souci. Ça c'est Dieu qui le dit. Ton prochain, c'est celui qui est bien avec toi. D'abord dans le malheur. Et dans les plaisirs, ça vient en deuxième position. Parce que si je marie ma fille aujourd'hui et que tu ne venais pas, il n'y a pas sens du mariage. Voilà, que Dieu vous bénisse encore une fois. Et je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Et pour introduire l'homme de Dieu, nous allons entonner un petit cantique. Je sais que c'est en français, mais mes frères anglophones, comprenez-moi. Yes, Jesus is love. Oh Jésus, ta présence parmi nous. Être réunis dans ce lieu ce soir, ce n'est pas un hasard. Combien sont informés, mais qui sont chez eux. Mais ceux qui sont là, ce n'est pas pour les manger la boire. Ce n'est pas pour les manger les boire. C'est ta main, ton amour, toi qui as dit, je vous laisse un grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la bonne santé. Merci pour tout ce que tu as fait jour et nuit pour l'Afrique. Si nous sommes mélangés ce soir, c'est toi Jésus. Voilà pourquoi Jésus, toi qui ne viens pas que pour venir, mais à chaque fois quand tu viens, c'est pour avertir ton peuple. C'est pour apporter quelque chose de nouveau. Nous voulons t'écouter. Voilà pourquoi nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Seigneur, touche les cœurs de mon frère, de ma soeur, qui jusqu'ici ne comprend pas quel temps nous sommes. Touche les cœurs de nos enfants, éduqués par l'internet, éduqués par les choses de ce monde, les médias de ce monde, alors que la bonne éducation, vraie, véritable, c'est la Bible et la parole de Dieu. Souviens-toi
Follow us, Lord. De tous ceux qui sont égarés. For all that have been Car il est écrit. Car il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, place à toi. Que ta volonté s'accomplisse. Et tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et quand nous demandons à l'homme de Dieu de se mettre debout, nous acclamons fort. Place à notre homme de Dieu. Place à notre pasteur. Give space for our pastor. Praise the Lord. Amen. I think everybody here understands English. Est-ce que tous les mots ici comprennent anglais? And those that understand English, I think you are in minority, so I will speak the language I know. Thank God we have our sister here who can interpret to us what we are saying. I want to thank the pastor who just spoke. Different culture, different mentality. Nous qui viennent de l'Afrique, nous avons des pensements différents. But when we come to Europe, mais quand on vient ici en Europe, like sociologists will say that when 2 cultures meet, the stronger culture overpowers the other, dominant the other. But I don't think there's any culture that is not dominant. Every culture is powerful. It's when you give yourself up, surrender to what you look upon as superior to your own, then your own goes down. It's quite unfortunate that all of us here, I would say, grew up. We were born in Africa. We grew up in Africa at least 10 years, 15 years before we came to Europe. But unfortunately, our own children born in Europe, the so-called developed Western countries, are on a different path from what their parents, experienced and lived. And rightly, as you said, when you try to impart your style of living, your culture of living, you become a problem. They report you to the police. And before you know it, the same powers that started in Genesis to deceive Eve will come to divide families, separate families. No, divorce has come. They take away the children and put the families in distress. It's not a godly design. God is not designing that way. Amen. But when you study the word of God, it tells us that in Genesis chapter 1 verse 30, all that He created, He looks like that it was very good. So how come the things God created is now everything is scattered? It's not the work of God. There is a hand behind it. I lived in Italy for 21 years. Came to UK. The first thing I noticed was that in this land there is a power, there is a spirit against marriages. And if you look historically around here, Europe, generally, divorce and separation is about 90%. Within the whole of Europe, you can get marriages that from day one they married, they lived together without separation, without any story. It's not up to 10%. But has anybody questioned why? Is it like that? Unfortunately, we that come from Africa, we come in here, we find ourselves in the same and we follow suit. I only started to know about divorce and separation when I came to Europe. I never had it in Africa. No matter the condition, the African woman, the African, how do I put it now? Strength is in the woman, is in the man too. No matter the odds, they live together. Definitely. You can quarrel. You can argue. But at the end of the day, you are still living together and things are still moving together. You train your children together. But the handwork of the enemy is spreading very fast, like a wildfire, encroaching every aspect of our lives, our culture, and every nation. Why? Because
they are still there. The colonization has not ended. Parce qu'ils ont toujours là, les gens qui nous colonisaient n'est pas encore fini, c'est toujours là. What I have in my hand is Bible. Ce que j'avais dans ma main c'est la Bible. In Africa we didn't know what Bible was. Dans l'Afrique nous on connaît pas. They brought it to us. C'est eux qui nous amené. They taught us from primary school. C'est eux qui nous apprennent depuis If a child misbehaves, primaire. you have the right to spank the child. On dit que c'est un enfant il fait du mal. Even if it is not your own biological child, in the community everybody was security, father, mother to the child. There was no difference. But today, touch his son. Who asked you? What power do you have? Who gave you authority to collect my child? This and that. And at the end of the day, the moral, training we had decayed, went down, now everybody, you are let loose, live as you want to live. But God has an order in his kingdom. And the earth is created, there was order on the earth. But the enemy destroyed it. Going through the scriptures, we find out that right from Genesis chapter 1, the devil was there to contend what God was doing. When he heard that God is sending his son to the earth, in Genesis chapter 6, what did he do? He went about through the 1/3 of the angels he brought from heaven to measure to contaminate all the women on earth by marrying the sons of men. So that, let me see where God will get this virgin, get this child that is not contaminated. But God has his own agenda. God has his own plans. Brethren, we are here because something happened. The fraternal feeling we have is what brought us here. And rightly, as a pastor said, today there are some people that are called to be here, but they are not here. I grew up in Africa that if somebody dies, for the next 3 nights, the whole village, relations, friends will gather and be around the bereaved family. That's the value of family. The value of, having friends. Good friends, so not bad ones. Praise the Lord. My name is Pastor Emmanuel anyway. What I've said is just a preamble in acknowledgement of what Pastor said. I was here before, but I had to go back home because they said we will come late. The Bible says, preach the gospel in season and out of season. In every situation, every circumstance, it says we should give him thanks. So we are here to thank God for whatever that has happened. We want to thank God. The family here has been hit in the last 1 month, doubly. You don't know. And that's why we are here, that for whatever we do, we must understand that there is something somewhere we have to look onto. It is not about money. It's not about your wealth, your mansion, your property. No. It's about your soul. These ones that have gone, they have gone, but we are going to meet them. Praise the Lord. Because the word of God says that Christ will come, both the dead and the living, everybody at the same time. He will Christ will come to anybody the day you close your eyes and don't wake up again. Praise God. Amen. Permit me to sing this song before I move in to say a few things. All things are for thy pleasure, they are how we're created. There is none holy as our God. There is none beside thee, Lord, neither is there any wrong like our God. There is none holy as our God. Heavenly Father,
we thank you this hour. We lift our voice and our tongues in praise to say, Lord, you are good, you are worthy. May your name be exalted, may your name be glorified. We give you all the thanks for giving us breath to this minute, to this second. Many woke up this morning, but by 12 noon they were in the hospital. Many woke up this morning, by this hour they are already in the mortuary. But for us, you have given us life to be here to praise and glorify your name. It's a thing to thank you. John 15:5, you say that we cannot do anything without you. There is no power on earth that exists without your own power supporting it. Lord, we thank you for this family. It has pleased you that it should be like this. We don't know the mind of God, but the Bible says that we have the mind of Christ. God has called them. Father, thank you. He called Hezekiah. Hezekiah said, no, I want to enjoy the pleasures of this earth. He said, look, I'll give you 15 years, but Hezekiah lost his salvation. I don't know anybody here under the sound of my voice. What we are going to say now or discuss now may be useful to you, may not be now, maybe tomorrow. You may reflect about it and say, what I had makes some meaning. Let me adjust my life and prepare. There is nothing that is happening to us now on this planet Earth that has not been revealed to us that they will happen. In the time of Adam, Abraham, Moses, God was speaking to them. At a point he said, no, I have to send my son. Maybe they are not understanding me. He sent his son, Jesus Christ. And Jesus came. Yet, the same people could not believe him. He said to them, I am that I am. Before Abraham I was. I am the one that I am the Messiah. He said, no, you're not. You are the son of Joseph. They doubted him and they missed it. All he said to them and all the prophets said came to pass. Now they believe that yes, this is the Messiah. But yet, till tomorrow, some people have not believed it. Jesus himself, after he ascended to heaven, in the book of Revelation, showed himself to John and said, John, take pen and paper and write. All that you see, do what? Write. And John started writing all that was being shown to him. Jesus was telling him what was to happen. Revelation was a prophecy of what we are living today. And John was writing in chapter 10. John saw something to write. He said, John, don't write that one. And now tell people that there is still a secret that nobody knows on earth. Nobody knows the mind of God. John, who saw it, is not here to tell us what he saw. But what the Bible says is playing out. And when we tell people that this is the end time, whether you like it or you don't like it, this is the end time. Our own timing may be 100 years, but for God that 100 years will be just one day. The Bible makes it very clear. Jesus said to his disciples that I will come again. When they were asking him what are the signs of your second coming, he said, in Matthew chapter 22, he said to them, nobody knows when. I'm not going to tell you, but he later gave them an information. When you see these things begin to happen, know that the time has come. All that was written in Matthew chapter 22, we have lived it out. We have seen it all. This is the age of lesbianism, gay marriage, immoral living, age of ungodliness. Nobody wants to know. For the scripture made it very clear that in the latter days, men will not like to hear the scripture. They don't want to hear the word of God. What they want to hear is what pleases them. But they are perishing. In John chapter 3 verse 19 he says, the light has come, but men have chosen darkness because their ways are dark. I don't know who and who here are Christians. Christians per se, not that you go to church every Sunday. You go to church. We are Christians, but there are categories of Christians. You have believers
Who is a believer? Everybody is a believer. Because if you don't believe in Christ, you believe in your idol. You are a believer. Because you believe in something. But when we call ourselves Christians, we are Christ-like. And we need to live like Christ. Follow his footsteps. I always tell my people that we are nothing but apprentices. An apprentice cannot do what his master has not taught him to do. And the same thing Jesus said, it is what I see my father do, I do. And what I hear my father say is what I say. For anybody who has not given his life or her life to Christ, you have an opportunity now to make a U-turn. Make a U-turn, repent, and focus on Christ. What do I mean by when I say that the end time is here? What the prophet said, what Jesus said in the New Testament, and what we have seen in Revelations have all come to pass. Today, somebody was maybe arguing why this is not tonight, that we are not talking politics, we are not talking sociology, we are talking of realities of life. And I said to them, Jerusalem have become the capital of Israel. Who knows why? Does anybody know why? How come they left Tel Aviv, they are now in Jerusalem? My brother, Jesus said, when I'm coming, he was specific where he was going to come. I will come at where? The foot of what? Mount Olive. And where is the Mount Olive? At the entrance of the temple, where you have the dome. The first temple, the second temple was where you have the dome. That's where they built the mosque. And if Christ is coming there in Jerusalem, where is he going to come? All his life he was in the temple, he was in the synagogue. Now if he comes and there's no temple, where is he going to come? And I tell people from studies, research, prophecies, everything that is needed for the third temple is down. Israel has it ready. The only thing now left is we are going to construct here. This dome must give way. And that dome that's going to give way is what is going to provoke the war of Armageddon. The Bible says, I will gather them where? In Jerusalem. And I will hear all the nations that gather against Israel. I will give their flesh to who? The vultures. And preparations are always coming. Gog and Magog, Russia and China. And people are, we are still here watching. Some years ago, a man of God in America prophesied. 4 months after the prophecy, he died. And said that God said, I am giving a trump as a trumpet. I'm giving Trump as a warning. That's the time is here. And America had an election. Trump was a nobody in the political arena. He won the election. Both Democrats and Republicans were asking, how come is this man? God has his way of doing things. What is Trump doing today? He's reversing all the atrocities, all the things that happen in America. He's trying to bring them back to their original position.